26. ICTA system. ICTA system. IQTA. ICTA system. What is the ICTA system? So ICTA system you have come across. It was brought by someone called as Iltutmish. Iltutmish is the second famous ruler. Actually, yes, Qutbuddin Aibak. After that, there will be an incapable son of Qutbuddin Aibak, and then Iltutmish will take over. Iltutmish is no one, but the son-in-law of Qutbuddin Aibak. He will take over, and he will introduce a lot of reforms. And his policies, he would have helped us in handling the wrath of Genghis Khan. The Mongolian wrath would have been handled, and yes, in his reforms, he also brought something called as ICTA system, upon which the later administrative systems were also built. The ICTA system was brought by Iltutmish, in which the land parcels were given in lieu of salary. For example, you have this 1 acre of land for your salary. You have this 2 acre of land for your salary. So like that, land parcels were given. Land parcels were given. When it was made hereditary by Firoz Shah Tughlaq. Yes, it was made hereditary by Firoz Shah Tughlaq, the third king of the Tughlaq dynasty. Third major king of the Tughlaq dynasty. Case of Anuradha Bashyan, which is Union of India. So this Anuradha Bashyan case was verdict. This verdict came as it is regarding internet shutdowns, and recently a report has been released by an independent organization that India faces India is one of the countries that faces the largest amount of internet shutdowns, especially during COVID, especially during the abrogation of Article 370 and all these things. And in that particular case, a debate was mentioned, that is the Anuradha Bashyan case regarding the internet shutdowns, option B. Now, what was the verdict in this particular case is that the access to internet is a right to it is a fundamental right. It is a fundamental right, or that is an indefinite strike or indefinite shutdown of internet infringes or violates fundamental rights of an individual. That is what the verdict in Anuradha Bashyan case was. Which of the following make up the Khajuraho temple complex? So Khajuraho temple, the first thing that has to strike our mind when it comes to Khajuraho temple is that of the Chandela dynasty. So Chandelas is one of the Rajput dynasty that was ruling alongside all these other groups of Rajputian kings. We have the Parmaras of Maldi, we have the Parmaras, we had the other players such as Pushibodhis were there, and alongside the Chandelas were also present, and these Chandelas were the major contributors to the Khajuraho group of temples, or the Khajuraho complex of temples. And three kings in succession would have built the three temples, the Lakshmana temple, the Vishwanatha temple, and Kandariya Mahadeva temple in the Khajuraho temple complex. So all three are part of the Khajuraho temple complex, 1, 2 and 3, option D. The irrigation tax was charged on the farmers for the first time by Firoz Shah Tughlaq. Yes, obviously Firoz Shah Tughlaq, he charged the farmers for the first time. Question number 30, LVM3. LVM3 is nothing but another name for GSLV Mark III. GSLV Mark III is one of the heaviest and shortest launch vehicles that we have, and yes, people hope that this GSLV Mark III that was perfected after various tests, after around 12 years of testing, 12-15 years of testing, this particular GSLV Mark III has been perfected today, and it will also help India in its manned mission to space. So that is what the significance of GSLV or LVM3 is, and this is a 3-stage cryogenic engine using a rocket. It uses 3-stage cryogenic engine and liquefied oxygen and hydrogen as fuel. It is primarily designed to launch communication satellites into geostationary orbit. So both statements 1 and 2 are correct. Both statements 1 and 2 are
31st, question number 31st regarding NATO, and this is one thing that is very important. So you will come across all the security, or not only security organizations, but international organizations for that matter. You take NATO, you take Warsaw, you take IMF, you take World Bank, you take WTO, you take BRICS, you take National New Development Bank, AIIB or Asian Development Bank, anything for that matter. Just at least a few points know about its future. Know about its past. What it has, how it came into existence, who are the members, who are the major contributors to that particular organization. Please look into the basic facts regarding organizations. And NATO, yes, Article 51 and Washington's Treaty, they go together. What does Article 51 of the Union Charter talk about? It talks about the right of an individual, the right of a particular country to self-defense or collective defense. If something is occurring to them, they have the right or entitlement to collectively give defense. So this is what the Washington Treaty is also based upon. That is, NATO is also a collective defense based organization, right? We all know that. We have discussed earlier. Now, 4th April 1949, this particular Washington Treaty was signed, and it has laid the foundations for the birth of NATO. So both statements given here are correct, both 1 and 2. Question number 32, Jizya during Delhi Sultanate. Jizya during Delhi Sultanate. First statement, Hindu subjects were subjected to Jizya and was paid in lieu of military service by sultans and armies. Firoz Shah Tughlaq made Jizya separate tax. Jizya was imposed on Brahmins who were earlier exempted by Firoz Shah Tughlaq. All three statements are correct, and Jizya is nothing but a protectorate tax. In order for the Muslim rulers to protect the Hindus, they had to pay a particular tax called as Jizya, and this Jizya has been further reinforced by Firoz Shah Tughlaq. He also imposed it on Brahmins also. Like until then, they were exempted from paying Jizya, but after Firoz Shah Tughlaq, they also had to pay Jizya to the Sultan. 33. Which of the following statements, these are all applicable Jaina doctrines? Surest way of annihilating karma is to practice penance. Ultimate truth and reality are complex. Simultaneous acceptance of multiple, diverse, or even contradictory viewpoints. So all three are part of the Jainism. You'll have to practice penance, Turavi, like you'll have to live like saints in order to wash all your karma. And the next thing is ultimate truth and reality are complex. No, there is nothing called as ultimate reality or ultimate truth. Now, this is my perception. This also applies for the second statement also, third statement also. There is this particular story. There is this particular story that people use, like when to explain the concept of Jainism. This is known as the Adgaja Nyaya. That means that there are 5 individuals, 5 blind persons who wanted to see an elephant that has recently entered town. So they went to the elephant, they touched 5 blind individuals, they touched the elephant, and one said it looks like a pillar, one who was touching the leg. The one who was touching the trunk was like, it looked like, it is like a snake. The one who was touching its tusk, that is the tusk, right? We have this tandam, we used to tell in Tamil. The one who was touching the tusk said, it's very hard and soft. And one who was touching the tail was telling that it's very hairy. Can you say that all the statements uttered by these 5 visually challenged individuals are incorrect? No, you cannot say that. They are partially correct but not incorrect. So there are different viewpoints when it comes to in life in general, but there is the existence of an ultimate truth and ultimate reality is still a questionable thing. For me, this is what the reality is. Ultimately, this might not be the reality. So that is what Jainism also infers upon, stresses upon. So 3 statements, 1, 2 and 3 are correct. 34. Consider the following statements. Polyhydroxyalkanates. They are polyesters, they are used as biopesticides. No, PHAs are used as bioplastics. PHAs are used as bioplastics and not biopesticides.
and they are polyesters produced by fermenting raw vegetable materials with series of bacterial chains. Yes, polyhydroxyalkanates are created in such a fashion. Question number 35, Pandavagula Gutta. It is known for its rock painting, especially cave paintings. Pandavagula Gutta is in Telangana, and this is very old. Even in fact, is very older than the Himalayas also. It's older than the Himalayas also. This particular Pandavagala Gutta, and it is known for its rock paintings, both 1 and 2. Is question number 36, helium stars. So helium stars அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படினா once we all know that stars வந்து fusion மூலமா வந்து they used to get their energy, get their heat that they have, எல்லாமே வந்து fusion மூலமா தான் நடக்குது அப்படினு. fusion பாத்தீங்க அப்படினா ஜெனரலா different types of stars வந்து இருக்கு. different types of starsல especially இந்த மெயின் சீக்வென்ஸ் ஸ்டார்ஸ், அதாவது அந்த யூத் ஏஜ் ஆஃப் அ ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க. கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாள் வந்து இந்த ஏஜில் தான் வந்து இருக்கும். அதுக்கடுத்து தான் வந்து இன்னொரு பெரிய ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு இல்லை இன்னொரு சின்ன ஸ்டேஜுக்கு லைக் ரெட் சூப்பர் ஜாயிண்டாக ரெட் ஜாயிண்டாக போயிட்டு அது வந்து லைக் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் வந்து இருக்கும். இட் கேன் பிகம் அ சூப்பர் நோவே, or it can become a neutron star, it can become a white dwarf or black hole, anything for that matter can happen. ஸோ இந்த மெயின் சீக்வென்ஸ் ஸ்டார்ஸாக இருக்கும்போது வந்து ஹைட்ரோஜன் ஜாஸ்தியாக வந்திருக்கும். ஹைட்ரோஜனை பர்ன் பண்ணி ஹைட்ரோஜனை ஃபியூஸ் பண்ணுறது மூலயமா தான் வந்து ஹீலியம் வெளியே வந்து this will happen. You get all the heat, sunlight, light of all the stars happen due to the fusion of hydrogen atoms. In the hydrogen atoms, they fuse into something called as helium. So in the மாதிரி தான் வந்து நடக்கும். But if all the hydrogen in that particular star has been depleted, இல்லை ஸ்ட்ரிப்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து இருக்குது. ஹைட்ரஜன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி டெப்ளீட் ஆகிற ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது. இன்னொரு ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when two stars are in contact, when two stars are in tandem, அதாவது பைனரி ஸ்டார்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஸ்டார் சுற்றி இன்னொரு ஸ்டார் சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸ்டார் ஏ சுற்றி பி வந்துட்டு இருக்கும், பி சுற்றி ஏ வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸ் இருக்கும்போது ரெண்டுத்தோட கிராவிட்டியுமே வந்து ரெண்டுத்துல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனுமே வந்து டெப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துருக்கும். ஸோ when the hydrogen is completely depleted of a particular star, it is left with only helium atoms, and if the core is very hot enough, this particular helium will also fuse to form energy, to give out energy. Helium on the fusion utpaduthapatte, it will give a lot of energy, and that is what we call as helium based stars. The stars that have been depleted of their hydrogen and only have helium that fuses to give out energy. And in the helium type stars pathinga appadina நம்ம general main sequence type of stars விட வந்து அதிக அளவிலான UV light வந்து வெளிய தரும். visible spectrum கம்மியா இருந்தாலுமே UV ஸ்பெக்ட்ரம்ன்றது வந்து பயங்கர ஜாஸ்தியாக வந்து இருக்கும் when it comes to helium stars. So both statements given here are correct. Option B, both 1 and 2. 37 regarding 31C, அதாவது the exception of fundamental rights இருக்கு இல்லைங்களா, 31C, which was inserted by the 25th Constitutional Amendment Act. Yes, it has been granted a complete immunity from judicial scrutiny to a law if the president certified that it was enacted to promote the policy laid down under Article 39B and C. 39B and C implement பண்றதுக்கு நான் வந்து ஏதாவது ஒரு law எடுத்துட்டு வந்தா அப்புறம் that particular law is immune from judicial scrutiny அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம பேசிக்கலாம். It was amended in 1976 by the 43rd Amendment Act, but it was the 42nd Amendment Act தான் வந்து அது சேஞ்ச் பண்ணுச்சு. 42nd Amendment Act தான் அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணுச்சு. என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து 39B and Cக்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லா DPSPக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. 39B and C பார்த்தீங்க அப்படின்னா it would have come across the socialistic principlesல வந்து distribution of wealth வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாது, எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக வந்து காமன் கூட்ஸ் வந்து போகணும் அப்படின்ற மாதிரியான ரெண்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து பேசியிருப்பாங்க. ஸோ initially 31C it would have been brought only for the implementation of Article 39B and C. But after that is the 42nd Amendment Act would have changed the gambit and scope of Article 31C, saying that this particular provision will be applicable for the implementation of any directive principles for that matter. And this is what will be changed in the case of Anda Bharti case also. The court will have a different verdict and things will happen. Things will change. The birth of basic structure will also happen there. So yes, both 1 and 2. It's not the 43rd, it is the 42nd Amendment Act.
38 Mathura School of Art. So basically பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are 3 major schools of art. Different schools of art நம்ம பேசலாம். 3 major schools of art of ancient and medieval India பார்த்தீங்க அப்படின்னா one is the Gandhara art that had some Indo the Taxila Kashmir Pakistan இந்த ரீஜியன்ல வந்து தாக்சிலான்னு ஒரு இது இருந்தது இல்லைங்களா. தாக்சிலா காந்தாராவோட கேபிட்டல். ஸோ அந்த ரீஜியன்ல அதிகமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட அங்கே ப்ராமினெண்ட்டாக இருந்த ஒரு ஸ்கூல் தான் வந்து காந்தாரா ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படின்ட்டு. இந்த காந்தாரா ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ப்ளூ கிரே சாண்ட்ஸ்டோன், அதாவது ப்ளூ கிரே ஷிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தே ஹேவ் தேர் ஓன் டிஸ்டிங்டிவ் இது. அது இட் ஆல்சோ ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் இந்தியன் அண்ட் ஹீலினிஸ்டிக் அப்படின்னா ரோமன் கிரேக்க மிக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த காந்தாரா ஆர்ட்டில் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும். அண்ட் அப்படியே இன்னொரு ஸ்கூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதுரா ஆர்ட் அப்படின்றது. மதுரா ஆர்ட் வந்து காந்தாராக்கும் மதுராவுக்கு எங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரா இஸ் வெரி இண்டிஜினியஸ். மதுரா வந்து இண்டிஜினியஸ் அப்படின்னா இந்தியன் பேஸ் அதில் வந்து போயிட்டு இருக்கும். பெருசாக எந்த மிக்சர்ஸும் வந்து இருக்காது, கலப்படங்களும் வந்து அதில் வந்து இருக்காது. கலப்படம்னு சொல்லி கலப்படம் ட்ரூ இண்டியன் ஆர்ட்டாக வந்து மதுரா வந்து இருக்கும். அண்ட் another point where they diverge is that Gandhara was so much focused on symbolism. இப்போ புத்தாவை வரையாமல் புத்தாவை வேறு எது மாதிரியாவது வந்து டெபிக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியல் டேஸில் லெட்டஸ் சே புத்தாவை வந்து ஒரு லயனாக வந்து சித்தரிக்கிறாங்க அப்படின்னா லயன் இட் டினோட்டட் புத்தா இன் காந்தாரா. ஆனால் அந்த அதர் ஹேண்ட் மதுரா என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா இந்த சிம்பாலிசம் எல்லாமே வந்து அப்ட்ராக்டாக வந்து மாற்றுறது, கான்க்ரீட்டாக வந்து மாற்றுறாங்க. கான்க்ரீட்டாக ஆல் தீஸ் ஸ்டாச்சூஸ் வேர் பார்ன், ஸ்டாச்சூஸ் வந்து எடுத்து வரப்பட்டாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நடந்தது. அண்ட் தே ஃபோக்கஸ்ட் மச் ஆன் தி இன்டர்னல் பியூட்டி அண்ட் தி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், தி ஃபேஷியல் சென்டிமெண்ட்ஸ் தட் கேன் பி போர்ட்ரேட் இன் தி ஃபேஸ் ஆஃப் அ ஸ்டாச்சு. இதில் தான் வந்து மதுரா வந்து பயங்கரமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் மதுரா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண ஸ்டோன் எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரியான ரெட் சாண்ட் ஸ்டோனில் வந்து யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அதோட ஹேர் இது எக்ஸ்கியூஸ் மீ. அது மட்டும் இல்லாமல் நாட் ஓன்லி ஹிந்து, நாட் ஓன்லி புத்திசம், ஜெயினிசம் பற்றி வந்து வந்திருக்கு, வைஷ்ணவைட் பற்றி வந்து வந்திருக்கு, சைவிசம் பற்றி இது இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் நாட் சம்திங் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி புத்திஸ்ட் ஆல்சோ. புத்திஸ்ட் நிறைய வந்து கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஆனால் அவங்க மட்டுமே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவா பார்வதி பற்றின கான்சார்ட்ஸு, சிவா பார்வதி பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸு, கனிஷ்காவோட ஹெட்லெஸ் ஸ்டாச்சுன்னு ஒன்று இருக்குது. கிங் கனிஷ்கா தெரியும் இல்லைங்களா, குஷானாஸில் வருவார். ஸோ அவரோட தலையில்லா ஸ்டாச்சு, ஆக்சுவலி தலையில ஸ்டாச்சு தான், இப்போ தலையில்லாமல் இருக்குது. ஸோ அதுலாம் வந்து இட் வுட் ஹவ் பீன் டன் பை தி மதுரா ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட். ஸோ ஒன் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட் தட் இஸ் வெரி டைவர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரா ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட். மதுரா ஸ்கூல் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹேவ் தி அமராவதி ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட். அமராவதி ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட் வந்து டவுன் சவுத்தில் வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட், கிட்டத்தட்ட இந்த ஆந்திர பிரதேஷ் சீசனில் இருந்த ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட். ஒயிட் மார்பிள் அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா வந்து கதை சொல்கிற மாதிரி வந்து ஆர்ட் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, நரேட்டிவ் ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது தான் வந்து அமராவதி ஸ்கூல் அப்படின்றது. இப்போ இங்கே இட் ஹஸ் பீன் ஆஸ்க்ட் மதுரா ஸ்கூல் depicts transition in theme from Brahmanical to Buddhist themes. அதிக அளவில் வந்து புத்திஸ்ட் தீம்ஸ் வந்து இருந்தது. Mathura focused on the internal beauty and facial sentiments rather than bodily gestures. Yes, facial sentiments பயங்கரமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. Buddha is depicted in Abhay Mudra and Padmasana Mudra. Yes. The images of Shiva and Vishnu along with their consorts Parvati and Lakshmi are also carved out of Mathura school. All 4 statements given here are correct. 1, 2, 3 and 4. Option D 1, 2, 3 and 4. Which of the following has the love story of the 39 love story of the founder of Sunga dynasty? The founder of Sunga dynasty அப்படின்னு பார்த்தீங்க இட் இஸ் புஷ்யமித்ர சுங்கா. ஸோ புஷ்யமித்ராவோட பையன் வந்து அக்னிமித்ரம் அப்படின்றவர். அக்னிமித்ரம் அவர் தான் வந்து இந்த மாளவிகா அக்னிமித்ரம் அப்படின்ற அந்த புக்கோட ஹீரோ. லவ் அஃபேர், ஒரு கொர்டீசனோட டாக்டருக்கும் புஷ்யமித்ரா சுங்காவோட பையனுக்கும் நடந்த ஒரு லவ் அஃபேர் தான் வந்து மாளவிகா அக்னிமித்ரம் அப்படின்ட்டு. இட் ஹஸ் பீன் கேப்சர்ட் ஒன் ஃபேமஸ் புக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு UPSC அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாளவிகா அக்னிமித்ரம் இன் தி பாஸ்ட் ஹஸ் பீன் ஆஸ்க்ட். ஸோ மாளவிகா அக்னிமித்ரம் இட் வாஸ் ரிட்டன் பை காளிதாசா, த கோர்ட் போயட் ஆஃப் சந்திரகுப்தா II. அவரால் தான் வந்து இந்த மாளவிகா அக்னிமித்ரம் வந்து எழுதப்பட்டது. அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அதர்
புக்ஸ், த குமாரசம்பவமாக இருக்கட்டும், அபிஜனான சகுந்தலமா வந்து இருக்கட்டும், ரகுவம்சமாக இருக்கட்டும், ரீத்து சம்ஹாரம், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான புக்ஸ் வந்து மேகதூதம், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான புக்ஸ் வந்து காளிதாசா ஹஸ் ரிட்டன். ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய புக்ஸுமே வந்து இட் வாஸ் ரிட்டன் பை காளிதாசா. Question number 40. Gandhara art. Bamiyan Buddha of Afghanistan is an example of Gandhara art. Yes, it was closely associated with Mahayana Buddhism, obviously. Sakas and Kushanas were the main patrons of this school of art. பாமியன் புத்தா அப்படின்றது வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் there is this ஒரு டெம்பிள், இப்போ கூட வந்து அடிக்கடி தாலிபானால் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணப்படுற ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படின்னா வந்து இந்த பாமியன் புத்தா சைட் அப்படின்ட்டு ரொம்ப டாலான சைட்டு. ஸோ புத்தா வந்து ஸ்டாண்டிங் போஸ்டரில் வந்து இருப்பார். ஸோ இட் வாஸ் this is attributed to the Gandhara system. This is attributed to the Gandhara system and அந்த தாலிபானால் அழிக்கப்பட்ட அந்த ஒரு புத்தான்றது வந்து இட் இஸ் done by the Gandhara school. And the Gandhara school பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have already spoken that it had Hellenistic touch அப்படின்ட்டு. Hellenistic touch இந்த ரோமன் கிரேக் டச் அதெல்லாம் வந்து இருந்தது. வெஸ்டர்ன் டச், சென்ட்ரல் ஏஷியன் டச் வந்து ஜாஸ்தி இருந்தது அப்படின்ட்டு. இன்ஃபேக்ட் மகாயானா புத்திசமோட பிறப்பே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரல் ஏஷியன் டச் மூலியமாக தான் வந்து வந்தது அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு ஒரு சில எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸுமே வந்து இருந்திருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸாக அப்போ வந்து தெர் இஸ் அ லிங்க் பிட்வீன் காந்தாரா அண்ட் மஹாயானா புத்திசம். ஸோ மஹாயானா புத்திசம் அண்ட் காந்தாரா புத்திசம், காந்தாரா ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட், தி கோ டுகெதர், க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் மஹாயானா புத்திசம். அண்ட் சாக்காஸ் அண்ட் குஷனாஸ் வேர் தி மெயின் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட். இதே மாதிரி காந்தாரா வந்து குஷனாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அமராவதியை வந்து சாத்தவாகனாஸ் ஆர் ஈஷவக்கூஸ், சாத்தவாகனாஸ் அண்ட் ஈஷவக்கூஸ், எஸ்பெஷலி ஈஷவக்கூஸ் தான் சொல்லுவாங்க, பட் ஒரு சில சோர்ஸஸ் தேசிய சாத்தவாகனாஸுமே வந்து பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு அமராவதி ஸ்கூலில். அதில் மத்ரா ஸ்கூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவுமே குஷானால வந்து அதான் கனிஷ்கா, பிஸ்கா கனிஷ்கா அவர்னால வந்து இட் வாஸ் brought, it was being patronized. So all three statements are correct, 1, 2 and 3. 41 டியூலா ஸ்டைல். இந்த டியூலா ஸ்டைல்ன்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காக்ரா அண்ட் பவுண்ட்ரி வால்ஸ், அது வந்து இந்த டியூலா ஸ்டைலில் வந்து நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும். டியூலா ஸ்டைலில் வந்து பெருசாக எதுவும் கிடையாதுங்க. இந்த லிங்கராஜா டெம்பிள் அப்படின்றத ஒன்று வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த காலச்சூரி கிங்ஸ்னால வந்து கட்டப்பட்ட ஒரு டைப் ஆஃப் டெம்பிள் ஒடிஷாவில். ஸோ அந்த டெம்பிள் வந்து இந்த ஸ்டைலில் தான் வந்து கட்டப்பட்டது. இல்லை டியூலா ஸ்டைல் ஆர் கலிங்கா ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்ட்டு பெருசாக காக்ராஸ் அண்ட் இந்த பவுண்டரி வால்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் டெம்பிள் பில்டிங் ஆர்கிடெக்சர். 42 ஐஸ் கியூப் அப்சர்வேட்டரி. 42 ஐஸ் கியூப் அப்சர்வேட்டரி. ஸோ ஐஸ் கியூப் அப்சர்வேட்டரி அப்படின்னும் போது வந்து இந்த மாதிரியான அப்சர்வேட்டரிஸ் எல்லாமே ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து இட் ஹஸ் பீன் இன் யூஸ். ஐஸ் கியூப் அப்சர்வேட்டரியாக வந்துருக்கட்டும், இல்லை பைக்கால் ஜிவிடி அப்படின்ட்டு ரஷ்யாவில் ஒன்று இருக்குது, பைக்கால் ஜிவிடி அப்படின்ட்டு. இப்போ ரீசெண்டாக சைனா வாஸ் ஆல்சோ டிஸ்கஸிங் அபவுட் கிரியேட்டிங் நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்டரி இன் தி பசிபிக் ஓஷன். இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூட்ரினோஸ் ஆர் சம்திங் தட் ஹாஸ் வெரி இட் ஹாஸ் பீன் டப்ட் as the ghost particles because a number of neutrinos have been passing through me and you the right moment that we speak through the medium. So neutrinos are everywhere around us, but we are not able to interact with, or the particle does not interact with us, and we are not able to see these particles also. And these are also the second most abundant particles of the globe, of the entire universe. So in the neutrinos particularly we need special types of observations, we need special types of observatories. So all these observatories எல்லாமே வந்து especially இதை எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னா, when very small atomic particles, when particles with an electric charge such as protons and neutrons, they travel at speeds faster than light விட ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணையில் they emit something called as the Cherenkov radiation. இந்த Cherenkov radiation கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபெயிண்ட் க்ளோ மாதிரி தண்ணியில் வந்து தெரியும். ஸோ அதனால தான் வந்து பைக்கால் லேக் உள்ள இல்லை பசிபிக் ஓஷன் உள்ள இந்த மாதிரி போல்ஸில் வந்து இந்த ஐஸ் கியூப் அதெல்லாம் வந்து வச்சுருப்பாங்க, இந்த மாதிரி அப்சர்வேட்டரிஸ் எல்லாமே. பிகாஸ் when they move in water, when this neutrinos are moving in water, they have this faint glow. ஒரு மாதிரி சின்ன தண்ணி ஏதோ ஒரு க்ளோ இருக்க மாதிரி வந்து காமிக்கும். அதான் வந்து Cherenkov radiation அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த Cherenkov radiation வச்சு தான் வந்து நியூட்ரினோஸ் பற்றி வந்து பீப்புள் ஃபிசிசிஸ்ட் ஸ்டடி.
அண்ட் அது மாதிரி வச்சிருக்க ஒரு அப்சர்வேட்டரி தான் ஐஸ்கியூப்ஸ் அப்சர்வேட்டரி. நான் ஐஸ்கியூப் அப்சர்வேட்டரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்டார்டிகாவில் இருக்குது, நார்த் போலில் இல்லை, சவுத் போலில் வந்து இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். டஸ் ரீசென்ட்லி டிடெக்டட் 7 ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்கல் டவு நியூட்ரினோஸ். நியூட்ரினோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குங்க. டைப்ஸ்ன்றது போல இங்கே ஃப்ளேவர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நியூட்ரினோஸ் சொல்கிறதுக்கு. ஒரு டைப் ஒரு ஃப்ளேவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டவு நியூட்ரினோ அப்படின்றது. ஸோ ஒன்லி 2 இஸ் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நார்த் போல்னு இருக்குது, சவுத் போல்னு வந்து இருக்கும். 43 Atoms for Climate Initiative. Atoms for Climate Initiative. So the Atoms for Climate Initiative அப்படின்றது like in order to reduce the ill effects of climate change and the ill effects of fossil fuel and coal as a source of electricity, people have been campaigning for the transition towards nuclear energy. Yes, nuclear energy, lot of people, lot of individuals have apprehensions with respect to nuclear energy. No, it is also it has lot of costs involved, it has lot of security based issues involved. No one can afford something like a Fukushima, no one can afford a second Fukushima, or no one can afford a second Chernobyl like event across the globe. So there is a lot of apprehensions with respect to using nuclear energy as a source of fuel. But a recent initiative, that is the Atoms for Climate Change initiative by the International Atomic Energy Agency, it has spearheaded, it has tried to campaign and move forward nuclear resources, fission and fusion as alternative sources for electricity or climate friendly sources for electricity. If you look at the numbers also, they are not very, like, apart from the security based issues, they are close to very low emissions. But like fusion does not emit anything. Fusion does not have any emissions, whereas fission has very limited emissions, like 5 to 6 grams per kilowatt hour, which is around 100 times very less than coal. And if you look at all the construction cost, all the other carbon footprint that has been added or included with respect to the building of nuclear reactors, the maintenance of reactors, the transportation of fuels, and all these things, even then a particular nuclear reactor, it has the life of around 31 years. And even if you do all the math, it will still come around 50 to 60 grams per kilowatt hour, which is still 10 times very less than other coal or other forms of electricity, thermal electricity in particular, and other forms of electricity in general. So that is why IAEA has been pushing for atoms for climate change as an alternative for the fossil fuels. It has been given as nuclear suppliers group. No, it is not the nuclear suppliers group, it is IAEA. 44 Warkari movement. Warkari movement, if you see, Warkari movement is ஒன்றும் கிடையாது, மகாராஷ்டிரா பேஸ்ல காட் வெத்தலா or வித்தோபா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து லைக் ஒரு காட், அந்த காடை நோக்கி வந்த ஒரு டைப் ஆஃப் பக்தி மூமெண்ட் தான் வந்து வர்க்காரி மூமெண்ட் அப்படின்னா ஒரு வர்க்காரி செக்ட் அப்படின்றது. காட் வித்தோபா, VITHOBA, வித்தோபா. ஸோ பக்தி சயின்ஸ். 44 வர்க்காரி மூமெண்ட் இஸ் பக்தி சயின்ஸ். 45 ஐடென்டிஃபை தி இன்கரெக்ட் பேர். கனட் ஃபிசிக்ஸ், நாகார்ஜுனா chemistry, Baudhyan mathematics, Varahamir medicine. So Varahamir is someone who is related with astrophysics. Varahamir is someone who is related with astrophysics. It's not medicine, it's astrophysics. D is the incorrect pair. (46) High Ambition Coalition. High Ambition Coalition, like now and then, here and there, we used to come across this term called as High Ambition Coalition. But we should not get confused, because High Ambition Coalition, there are different types. For example, there is a High Ambition Coalition for conservation of biodiversity that has a target of 30 by 30 target, that is to conserve 30% of degraded lands and 30% of oceans by 2030. There is High Ambition Coalition in the shipping industry. There is High Ambition Coalition with respect to United Nations framework on climate change. There is also High Ambition Coalition regarding the plastic pollution and plastic handling and management. So that is what this particular High Ambition Coalition is: control of
plastic pollution. We should not get confused. There are different types of high ambition coalition. 47. Which of the following did Babur bring into India? Gunpowder. Actually, gunpowder was initially in use itself. No, we know this Bahmani Sultanate, Bahmani kingdom. In that Bahmani kingdom, one prominent wazir was that of Mahmud Gawan. This Persian merchant, also known as Malik ul Tajur, was someone who used gunpowder even before Babur came into India. Even before Babur came into India, he was using all these gunpowders, and the skirmishes between Vijayanagara kingdom and the Bahmani kingdom itself witnessed a lot of usage of guns in their battles. If you learn Vijayanagara and Bahmani kingdom, you would know what has happened. Yes, it was not Babur who bought gunpowder. Introduction of arc and dome in this region of architecture. Actually, the minarets, the quartets, the arcs and domes, it was introduced by the Delhi Sultanates and not by Babur. So 1 and 2 is incorrect. Third is Timurid dynasty region. Timur, we all know is Timur and Genghis Khan. And one impeccable bloodline that Babur had was, he was from the lineage of Timur in the father's side and the lineage of Genghis Khan from the mother's side. So this can be accepted that the establishment of Timurid dynasty in the region. B3 only. Nahal Haredi. So Nahal Haredi is an Israeli defense unit, one communal defense unit, Nahal Haredi in Israel. 49. Bhakti movement brought in a system of Pahul. Geet and Qawwali are literary composition of Bhakti saints. Yes, Geet and Qawwali are different types of compositions by Bhakti saints, and there is also different style of poetry called as Qawwalis. 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 And what is this Pahul? Yes, Bhakti movement initially started the practice of Pahul. Pahul is nothing but when you look at hermits and sages, they used to have in the depictions of pictures, movies and TV shows and all, they used to have this kind of vessel in their hand with a narrow pipe which dispenses water, right? So this is what Pahul is. Pahul is something when water is given to one of the disciples as a symbolization, as something that symbolizes the inculcation of that particular student into the ashram or into the gurukulam of that particular saint. So this is what Pahul is. This is what Pahul is. And Bhakti saints, yes, they always used to carry this Pahul. And Geet and Qawwalis are literary compositions of Bhakti saints. Both A and B are correct. Both A and B are correct. 50. Anup Baranwal versus Union of India. Anup Baranwal versus Union of India is related to the appointment of election commissioner. There is recent controversy, right? Appointment of election commissioner, the committee is not very good, it is not very okay, the committee has to be reconstituted, all these things are there. So in that case, in that instance, there was this particular case in talk, the Anup Baranwal case, appointment of election commissioner.